nipe macho nione kama alivyoona Stefano katika mazingira magumu, akamwona Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nipe macho. Haya basi, wakati ndio huo jamani, tumpokee mgeni wetu rasmi kwa heshima, shangwe na vigelegele. Ninaomba tujiandae tunapompokea mgeni wetu rasmi kwa shangwe na vigelegele. DJ Ira Magilani. Tupige makofi kwa pamoja tukishangilia tunapomkaribisha kiongozi wa Azimio la Umoja. Tupige makofi tunapomkaribisha kiongozi wetu. Asanteni, tunaweza tukaketi. Asanteni sana. Asante. Sasa ningependa kuomba wapiga picha tumpishe baba ili aelekee mahali pa kupakua maankuli yake ya mchana. Tafadhali DJ, punguza kidogo. Asante. Tafadhali ningependa kuwaomba wapiga picha kwa heshima, tafadhali tuweze kumpisha kiongozi wetu wa Azimio la Umoja na viongozi wenzake ambao wamefika ili waweze kupata maankuli yao ya mchana. Asanteni sana wapiga picha kwa sababu ya hiyo heshima. Ningependa kuomba viongozi ambao wameingia pamoja na waziri mkuu waweze kujumuika naye pale. Namuona gavana wa Nairobi Mheshimiwa Ann Kananu ako pamoja na sisi. Karibu sana gavana, ili upate maankuli ya siku ya leo. Tunapopata tumbuizo kutoka kwa dada yetu Mary kutoka jamii ya Maa. DJ, twende kazi.
Asante. Asante. Niombe wapiga picha tusalie kwa stesheni yetu ili turuhusu wageni kula mankuli yao bila kuangalia nyuma. Niombe wapiga picha tafadhali. Kengi. Asante sana. Kama tunavyoombwa, tukubali kutekeleza jinsi ambavyo tunaombwa ili tuweze kwenda pamoja kwa heshima moja katika sherehe moja, azimio la umoja. DJ, tuendelee. Marian. Amor, mi vida.
Asante sana, tumpigie dada yetu Marian Tutuma makofi mazuri. Mungu wetu awabariki sana. Mgeni wetu wa heshima na pia waziri wetu mkuu His Excellency Raila Amolo Odinga, na pia kiongozi wetu wa Azimio la Umoja, jamii zote ambazo zimekusanyika hapa na viongozi wetu ambao wamekusanyika hapa, jamii yote ya Maa, the larger Maa community, na jamii yote ya Mlima Kenya, the Mount Kenya family yote imejumuishwa hapa kutoka Isiolo hadi Nakuru, na wote wako hapa kwa sababu ya hili azimio la umoja. Ningependa kuwakaribisha nyote siku ya leo ambayo ni siku kuu ambayo imejumuisha viongozi wetu wote wa hizi jamii za Mlima Kenya na jamii ya Maa. Mheshimiwa Raila Odinga, kama unavyoelewa ni kwamba jamii hizi mbili ambazo zimeungana hapa siku ya leo, jamii ya Mlima Kenya na jamii yote ya Maa, tuna mambo kadhaa ambayo yanaambatana na yanafanana, na ndiyo sababu tuko hapa, kwa sababu ya hili azimio unaloongoza la umoja huo. Hizi jamii kama unavyojua na kuelewa vizuri, sisi ni wakulima hodari, sisi ni wafugaji hodari, sisi ni wanabiashara hodari, sisi ni wawekezaji katika hii nchi ya Kenya hodari. Na siku ya leo tumeheshimika sana kujumuika pamoja na wewe, tukizidi kuelewa uzuri na umaarufu unaoendelea kuja kupitia azimio la umoja ambalo tunatazamia sana kutukomboa katika shida ambazo tumekuwa nazo kwa muda mrefu kati ama jamii hizi mbili. Kilio chetu tukitumai ya kwamba katika sera yako ya uongozi kimefichika pale ndani na kitatanduliwa hapo ndani. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha viongozi wote kutoka kaunti zote ambazo zimejumuisha wana Maa na wana Mlima Kenya. Tharaka Nithi wako hapa, Meru County iko hapa ikiongozwa na viongozi na wazee ambao tumeheshimu sana. Wanjuri Ncheke wako hapa, Laikipia iko hapa, Nyandarua imeketi hapa, Kiambu, Nairobi iko hapa ikiongozwa na gavana wake ambaye mmeingia pamoja na yeye. Kiambu imeketi hapa ikiongozwa na viongozi wake ambao wako hapa. Nyandarua iko hapa, Nakuru iko hapa, Embu iko hapa, Kirinyaga iko hapa. Eneo zote za Mlima Kenya zimewakilishwa hapa. Kwa hivyo Mheshimiwa Raila Odinga, kazi kubwa ambayo iko hapa ni kuona ya kwamba hizi jamii zimekaa kwa umoja ambao tumeshuhudia. Na tulipokuwa tukifanya historia, na wewe kama kuna kitu tunakupendea, haswa sisi vijana wa Mlima Kenya, tunakupendea historia, because you are a walking library. Na waongo wa kisiasa hawapendi historia, kwa sababu historia hufichua, hufunua na hujuza. Tunakupendea historia. Na tulipojaribu kufanya ulinganisho,
tukaona sisi Wakikuyu ama jamii ya Mlima Kenya na Wamasai ni kitu kimoja. Tukianzia na maumbile yetu, tukitazama Wamasai ndio walileta urefu Mount Kenya. Na Umasaini, ukipata Mmasai mfupi, huyo amezaliwa na Mkikuyu. Na hizi jamii mbili tuna uhusiano mzuri sana, kwa sababu Mkikuyu ama mtu wa Mount Kenya, pande zote ambazo anaamini sana ngano ambayo imetoka Umasaini. Na sisi watu wa Mlima Kenya, ni sisi tu tunaweza kusimamisha Mmasai akiuza dawa na kibuyu na tumeze haraka haraka na tuko sawa. Sisi ndio wale watu wakivaa akara imeshonwa na Mmasai, ikiwa kwa mguu unaona ni fashion, na mshipi ambao umeshonwa na ngozi ya ng'ombe na unafili ya kwamba uko sawa. Na ndio maana utaona Mkikuyu ama mtu wa Mlima Kenya amevaa mshipi wa kushonwa na Mmasai na suti, na tuko sawa. Wamasai hawa Wamaa ndio wamefungua maeneo yao. Mkikuyu anapenya, anaishi na ako sawa. Ukienda Kajiado ya juu, Wakikuyu tumejaa huko. Rungai, Kiserian, Ngong, sisi tumejaa huko na tuko sawa na hatujawahi farakana. Ukienda kuanzia Athi River kwenda mpaka Namanga, Kitengela, sisi tumejaa kule na tuko sawa. Sisi na Wamasai uhusiano wetu hauna dosari. Ukienda Mau, sisi tuko pale Mau Narok, tumepakana nao. Tunalima viazi na hatusumbuani. Tukilima viazi tunawapa, wakichinja tunachanganya na tuko sawa. Hawa watu wametufunza. Wakikuyu siku hizi ninaona wakichinja wanapika mnono, hata kama itoki vizuri, haja ni mnono, na tuko sawa na hatuna shida na mwingine. Na nilisema waziri mkuu ukifika nitaanza na mimi unayeona hapa mbele. Gavana ambaye mmeketi hapo karibu na yeye alinipatia naibu wake nilipokuwa nafungua kituo cha televisheni ya kwanza nchini ya Kimasai. Na sio nchini, ni dunia nzima. Hakuna televisheni nyingine ya Kimasai dunia nzima. Na nilipoianzisha niliajili wale vijana unaona pale, hao ndio wanafanya kazi ya Nchipai TV. Mimi hata wakinisengenya siwezi kusikia, lakini nasikianga moja moja, na nasikianga najua namba ya simu ile naudo ile kwa sababu nilijali vijana wenzangu wa Kimasai ambao niliona tumesoma nao na hawajaingia katika taaluma ya uandishi wa habari na utangazaji kwa sababu hakuna stesheni yao. Kwa hivyo tumekuita hapa na tuko hapa tumejaa ili tuwe na nafasi nzuri ya kukusikiza na kuongeleshana na wewe, na ndio maana unaona viongozi wote wamejaa hapa. Kabla tuingie rasmi katika ratiba ya siku ya leo, ningependa kumpisha mwenzangu Solomon aje kwa Kimasai pia aguzie kidogo, kisha tutaingia kwa ratiba rasmi moja, iwapo meza ya wageni wetu waheshimiwa itakuwa nadhifu baada ya maankuli. Sasa nipigieni makofi. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kiongozi wa Azimio la Umoja, Mheshimiwa Waziri Keriako Tobiko, Mheshimiwa Gavana wa kaunti ya Kajiado, Mheshimiwa Joseph Ole Lenku,
Mheshimiwa Gavana wa Nairobi Anne Kananu, waheshimiwa wazee ambao wamekaa pamoja nawe, nyinyi wote ningependa kuwasalimia hamjambo. Enda superbokin. Na basi kabla sijasema mawili matatu kwa hiyo lugha ya kutoka Maa, naomba niwasalimie wale ambao tumekuja kujumuika nao. Na bila ya kurudia yale amesema Kiengei, kwa kweli sisi ni wamoja kwa sababu ya hayo yote ambayo Kiengei amesema. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende tu pia kukujulisha kwamba kwenye ukumbi huu wapo delegates kutoka kaunti zifuatazo, na nitaomba jamani mshangilie kaunti zenu kwa kupiga shangwe na vigelegele. Wapi sauti ya Kajiado County? Wapi sauti ya Narok County? Wapi sauti ya Laikipia County? Wapi sauti ya Baringo County? Wapi sauti ya Marsabit County? Wapi sauti ya Nakuru County? Sidhani kuna county nyingine nimeacha ambayo jamii hii inapata. Kunayo? Samburu County. Wapi makofi ya Samburu jamani? Asante sana. Kwa heshima yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu niseme maneno mawili matatu ambaye nilikuwa nimeyataja hapo awali kwa lugha ya Kimasai. Loma Masai kiti eneweji kiponu airamanyo naboishang oltung'anak le Gema. Ore iltung'anak le Gema na iltung'anak oomanita oldonyo keri. Ore kulo tung'anak na Irkokoyo, Embu, Irmero. Sawa sawa? Na mniruhusu niwasalimie hao wenzetu. Muriega. Naomba jamani watu wa Gema munisalimie. Muriega. Mwadhani agosho. Gaine mwega. Haya, na wenzangu kutoka Meru Miwa anasema nimetoka pande hiyo kidogo. Mugeni. Mugeni. Aembu Muriaro. Aembu Muriaro. Asanteni sana. Kiti eneweji kiponu airadede yanjolang Ogema. Kiti eneweji kiponu aimaki yandai serang kira oloshole maa. Ore iltung'anak le Gema ne nikiyiolo na iltung'anak likitaboitate toonkolong'i kumok. Terishata naado oleng ilaputak lang, iltung'anak oomanya nkwapi ang, neesita biashara nikitang'ara ntokitin kumok. Kiti eneweji kiponu airadedeyia ncholang nikiponu sii aikilikuana ajo ama naboisha ang oltung'anak le Gema kai kingo tenikishet nikintubulu nikintagol nikilepunye ina naboisha ang oltung'anak le Gema. Neeku ajo tendorrop o tenkanyit sapuk oleng kiata larikok lang tenewueji natejo nai tedukuya ore iltung'anak pookin otii ena hall taata otii Safari Park nairara pookin iltung'anak le tipat. Neeku karibuni oleng, aisilig ajo kekitum iltung'anak oopuo airo nikitum ewalata tenkaraki esiai ya Azimio o naboisha ang oltung'anak le Gema. Aja ashe oleng, najo karibuni pookin. Karibuni sana viongozi ambao sikuwataja, karibuni sana viongozi wetu wote. Karibu Kiengei. Asante sana ndugu yangu Solomon kutoka Kajiado. Sasa wakati huu ningependa sote tusimame kwa sababu ya kifungo kimoja cha wimbo wetu wa taifa. Tutasimama wima ili tupatie heshima wimbo wetu wa heshima wa taifa. Asanteni, tuketi na tupige makofi sababu ya wimbo wetu wa taifa. Mgeni wetu wa heshima na pia kiongozi wetu wa Azimio la Umoja, wakati huu ningependa kwa ruhusa yako tuwe na wakati wa maombi
Mimi nitamuita atakayeongoza kwa lugha ya Mount Kenya ama Kimeru, kisha ndugu yangu Solomon ataita atakayefanya maombi na pia atakayefanya baraka kwa lugha ya Kimaa, huyu akimalizia. Ningependa kwa heshima nimwalike mzee wa Nchuri Ncheke kutoka Meru, mzee Ngishia Mtomunya Tweremba. Tumpigie makofi mazuri anapokuja ili afanye dua kwa Kimeru. Asia toikia mata akuroba ngai barokoria geguruja ngai akoria takajia ngai akoria areba ngai barokoria asia toikia mata akuroba betia pa Monti Kenya na baba mwira wa Maasai asia para bandana ndu bata mamulawa kilawa na kimwe ndu bakaambira Kenya bawatene mai bakendana diantoe ndwa mai idachiare kuiteke yo choka kuno ringi aje katoikia mata to Uhuru Kenyatta ndwana itakwa mwareki toikia mata rwendwa ina incho ya reki akendwa nimvyo siareki mai baba iroe ndia itakwa rekae muchie aja toikia mata to Raila nuema nanga bana baba inabo na seneta batu eto muthurira aja nabo barote mamulawa kilawane kimwe bakendwa mai noambie bakona nirwae yakiri marae baetateye yeombe endu basiara yakailo alaka noe endu basiara yakimbe kia makanda endu ng'ombe sio cia kiama na tongo endu baeta dila cia ngenye na yeye endu baetwa undia ni kuundia ndwara cio ni maumo ya basiethe na basoina endu bakanura ya kinyanya kia muntu kia nturume ne kathimawa endu batura bakonwa bakimeria aja toikia mata bana bomma baete kuthurwa bombe kuma MCA muanga raisi aja nabo barawatanira bakarea mai kuthukia Kenya bate mamulawa kilawene kimwe bakaringa chiache mbe ai kwendekana na imwana ntorimba ndokuria nikinkarira Ari. Asante sana mzee, asante sana. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende sasa kualika wazee wawili ambao watatuongoza kwa maombi, na mualika ndugu yetu PS Lesiyambe na ndugu Parit Olesingaru waweze kuja hapa mbele kwa ajili ya maombi. Basi Mheshimiwa Raila Odinga, waheshimiwa wale wote wako hapa, kwa taadhima kuu na heshima kuu, nitaomba kwa lugha ya Kisamburu ambayo pia ni lugha ya Maa, na nitaombea umoja, nitaombea mapendo kati ya Wamaasai popote walipo dunia hii.
Ya pili, nitaombea Raila Odinga awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Pia nitaombea umoja wetu wa Mount Kenya na wa Maa. Na vile ambavyo tunaomba ni kwamba wa Maasai na wa Kikuyu ama Mount Kenya walikuwa wanaishi pamoja wakiomba Mungu mmoja ambaye anaitwa Ngai. Wa Kikuyu wakiomba wanasema Ngai. Wa Samburu wakiomba wanasema Ngai. Wa Maasai wakiomba wanasema Nai. Kwa hivyo vile tunaomba sisi ni kwamba wakati ninasema maneno mawili matatu, tunaweka mikono hivi, tunashika kusema Ngai. Ngai. Ngai, kwa sababu inaenda direct na inakuja direct. Kwa hivyo Aomonda amairu ko kiboge na mayan. Aya. Madara madana yongai. Madara madankai. Eloi bligite weni. Madara madankai. Anajama. Meitu tumoyo mada anabo. So it le sikria. Lai soto ile sikria. Teje ba yongai. Teje ba yongai. Tengi tikiti nono. Tarabuyo nda yol tongana. Mati shoto anajama. Sayena kuro. Eondoye. Ola yok. Meisho yonga ingichon. Meisho yonga ingichon. Mata nabo. Okulo kokoyolang. Okulo mirolang. Mata nabo. Ojaluolang. Okenyang. Matara matangkai. Raila Odinga. Mechongai. Omom na yu. Meita president. Lena Kenya. Mebungangai Raila. Metajabangai Raila. Metana badengi tikita nyenye. Metana pa. Meito robilo. Meta loirien. Meta seyei. Meichongai Raila Odinga. Meta na pa Kenya. Meta na pa Kenya. Nero tokiuru. Jom Kenya ta. Meisho yonga ingichon. Meta shangai. Meira chusomang. Na ju. One meju. Ede jonga yaya. Asholeng Pierce. Basi, Right Honorable Raila Odinga, wageni wote waheshimiwa, all protocol observed. Majina yangu naitwa Bishop John Parit Wale Singaru. Mimi nimetoka Kajiado South. Mimi pia kwa mara ya kwanza tuko na bishop ambaye anasimama kiti ya ubunge. Lakini leo mimi pia nasimama hapa kama nina keti katika board ya makanisa yote Kenya, inaitwa Evangelical Alliance of Kenya. Na nimekuja hapa kwa sababu ndugu yangu ameomba katika Kisamburu. Nitakuja kuwakilisha makanisa yote hapa Kenya na kuwaombea. Your Excellencies, hii ni siku njema na tunashukuru Mungu kwa sababu ameifanya, na tunaenda kuomba Mungu atusaidie kama Wamaasai, kama watu wa kutoka Mount Kenya. Tunapoenda mbele, abariki umoja huu, tuweze kutembea mbele na kuweza kutimiza malengo ya nchi. Kwa hivyo ningeomba tu kwa nyenyekevu, kama kila mtu anaweza simama, tuweze kuomba kwa sababu ya hiyo jambo. Naomba kila mtu afunge macho. Kama uko na kofia ambaye sio ya kiserikali, tafadhali toa, tuombe pamoja. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako kama watu wako siku ya leo. Asante kwa nafasi hii, kwa kongamano hili la Azimio. Tumekuja pamoja hasa kumwombea baba yetu Raila Amolo Odinga na viongozi wote waliofika siku ya leo. Bwana, tunapokutana kama watu wa Mount Kenya na the Maa Nation na kuweza kuketi pamoja na kula pamoja na kuzungumza, naomba Bwana ukatamke baraka yako katika umoja hii katika jina la Yesu Kristo. Naomba mambo mengi ambayo tutaenda kutembea. Kwa miaka mingi umetuunganisha pamoja kama taifa moja. Bwana, naomba tunapoendelea mbele wakati huu, baraka yako na amani ya ajabu ikatuandame kwa kila mmoja. Mambo ambayo tutaenda kufanya Bwana, naomba ukabariki nchi hii yetu kupitia mikono ya watumishi wako hawa, ukaifanikishe malengo yao.
naomba hata amani katika nchi yetu ya Maa na katika Mount Kenya, pasiwepo na njia ambayo itaweza kupitia yule muovu kuharibu. Tuunganishe pamoja kama nchi moja, tukatembee pamoja, tukawe na nia moja, mfalme wa rehema. Asante Bwana. Naomba hata katika wakati huu tunapoenda katika sehemu ya siasa, naomba ulinzi wako, naomba baraka, naomba amani katika nchi yetu Bwana, kupitia baba yetu Raila na kiongozi wetu Uhuru Kenyatta na viongozi watu wa nchi hii. Ukalete amani, ukalete umoja, ukalete uwiano kwa jina la Yesu. Asante mfalme, kwa sababu utatenda. Nimeomba haya machache katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, nimeomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki sana. Asanteni, mnaweza kuketi. Naomba basi mheshimiwa mgeni rasmi nimpishe mwenzangu Kengei aweze kuendelea na ratiba, na anapokuja ni watambue pia ndugu zetu Ilchamus kutoka Baringo. Jamani, mko wapi? Tuwapigie makofi. Asanteni sana kwa kuja. Ningependa pia kwa njia ya kipekee kuwatambua wenzetu tunawaita Rendile kutoka Marsabit. Jamani, simameni popote mlipo, tuwatambue. Asanteni sana, makofi kwao. Na kutambua pia wenzetu ambao wametoka Laikipia County. Mwisho kabisa, nipende pia kutambua kikundi cha Maa Professionals wakiongozwa na Profesa Olesho hapa ndani. Jamani professionals, mngenyanyuka kwa sekunde moja tuwatambue. All Maa Professionals tafadhali. Kwa njia ya kipekee tuwapigieni makofi jamani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Tumpigie ndugu yangu Solomon makofi mazuri. Makofi tunaomba jameni. Makofi ni kusema kwamba tuna furaha ya kwamba sisi tuko zaidi ya uhai kuliko wale ambao wamefariki. Sisi tukiwa hai tunasherehekea zaidi. Karibu sana. Namuona mama wa kaunti ya Murang'a, Mheshimiwa Sabina Chege anaingia, tumpigie makofi. Karibu sana Maito wa kaunti. Karibu sana. Huyo ndiye mama ambaye ametulea katika taaluma ya utangazaji. Mheshimiwa Raila Odinga, kabla tuingie katika wale ambao ama atakayefanya kutujulisha yapi tunayofanya hapa, ningependa tu kukutambulisha vijana ambao wamesimama imara na wewe katika huu mlima ambao ulisemekana hautakwea na sasa unaelekea Mbatiani. Ningependa kumtambua rais wa vijana wa University Manyara, ako hapa. Manyara, simama na uinue mkono. Huyo ndiye rais wa vijana wa shule za University ama KUSO na pia East Africa Student Union. Pia tuna vijana kidogo, tumpishe gavana wetu wa Kiambu Daktari James Nyoro, mpigieni makofi. Karibu sana daktari. Huyo ametangaza rasmi ni azimio, hata kwake rege ilivumishwa. Karibu sana daktari. Msijali, ni vile ambavyo tunapenda baba. Kila mtu lazima apende baba. Baba ndiye huleta, mama anapika. Si ni ukweli? Baba ndiye huleta, mama anafanya nini? Mama anapika. Pia ningependa kutambua kundi la vijana watangazaji ambao wako hapa. Ningependa wasimame vijana watangazaji, tukianzia na Mayan FM. Sijui wameketi wapi. Vijana kutoka Mayan wako pale nyuma, hao ni kutoka Mayan FM. Vijana kutoka Inchipai TV wainue mkono, asante sana, ambao pia tuko live wakati huu. Na wapiga picha wengi wetu ambao wako hapa, ambao wako katika huu msururu wa kufuatana na baba. Tuko na apology ya Mheshimiwa Senator Ledama Olekina ambaye alikuwa hapa
pamoja na waziri mkuu, lakini amekimbia seneti kwa sababu ya mswada ambao unaendelea wa vyama. Sijui kama seneta Ngugi IG ametoka. Nilikuwa nimemuona, sijui kama ametoka. Ako pale pia, yeye yuko mbioni, anakimbia seneti. Tafadhali kimbieni na mfanye kama baba. Asante sana. Wakati huu kabla hatujaendelea na la ratiba ya watakaofanya maongezi, ningependa kumwalika Ambassador Karau ili aje hapa atujulishe protocol ambayo iko hapa na mambo ambayo tunatarajia kuwa yakifanyika hapa siku ya leo. Kusanyisha mikono yako pamoja, tumpigie makofi ambassador wetu, Ambassador Karau. Karibu sana ambassador. Thank you very much, our MC, Bwana Kengei. As we begin this official part of the function, I would like to observe the protocols. His Excellency Raila Amolo Odinga, our fifth president, all the governors present, Governor Kajiado, my good friend Olelenku, my governor of where I live, His Excellency Nyoro, karibu sana. All the national leaders, we have the CS with us. Governor Nairobi, somebody was blocking, Madam. Her Excellency, my apologies. We recognize and are very happy to have you among us. We have our CS, Tobiko, with us at the national level. We also have the senators, as you heard. I would like to, at this juncture, welcome all present here today on this very historic afternoon, which marks the 4th MKF consultative lunch. We have had 3 others. We are very happy today to welcome our Ma brothers, the Ma Nation, to join the Gema Nation in this journey, which I have no doubt will end up in victory. Our gaining the trophy is a historic moment, because when we were talking of people-to-people alliance, we now see it here in reality. It will, of course, lead to other alliances and eventually to the Azimio la Umoja that will be the ship that will lead us to the destiny. Now, as the MC for this pace, I would like just to set the pace by saying the following, that wearing of masks, unless you must remove, is highly, highly encouraged. I'm a medical doctor, and I'm aware the epidemic is still with us. We have the relief of the vaccines, but still the scourge remains very real. So you are encouraged to do that. Secondly, wale watakuja kuongea, tujue ya kwamba tunaweza tumia lugha zote mbili. Naweza tumia the official language ya Kizungu, English, or you can use our national language, Swahili. Feel comfortable with any of the two. So with that, it's now my distinguished honor to do what is the first part of my program, which is to welcome the chairman of Mount Kenya Foundation. He has led us very ably since the beginning. And as he comes, I would like the other co-directors of Mount Kenya Foundation to please stand so that we can recognize you. Mount Kenya Foundation directors, beginning with our very able Vice Chairman, Titus Ibui. On the far right
I see Bwana Kithinji Kirago. He has walked this journey with us all the way from 08. I see Engineer Wambugu, another director of Mount Kenya Foundation. And last but not least, James Washira. Thank you. You may sit. My chairman, karibu, and talk to this distinguished audience. Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, the CS, Mr. Tobiko, the governors present, the governor of Nairobi, she's there, the governor of Kajiado, Orenseku is there, the governor of Kiambu. We are not in Kiambu, we're in Nairobi. Ladies and gentlemen, mine will be very brief. As the Master of Solomon had just said, mine is singly to welcome you to this luncheon where the chief guest is no other than His Excellency, Right Honorable Raila Odinga, and the founder of Azimio, and more so, the 5th President of the Republic of Kenya. The purpose of hosting this lunch is one, just to remind ourselves of Azimio la Umoja, and to hear from the pioneer or the founder, together with His Excellency, President Uhuru Kenyatta. We call them the Handshake Team, to hear about it, and also to thank the Ma community, whom we have lived with for time immemorial. Also to thank them most graciously because of their kindness. They agreed to give us Mount Kenya, where our God lives. Gai, that's where the Mount Kenya God lives. They were not left naked. They also went to claim another one, and now they host, or rather they are the guardian of Mount Kilimanjaro, which is longer, bigger than Mount Kenya. The Ma community have lived side by side with the Gema community. As I said, from time immemorial. Whenever you find a member of Ma community, you expect next second to see a Gema community. And they have lived in peace without any problem whatsoever. This is how Kenyans should live. We do business together. We do also now farming together. Farming is not only growing coffee and tea. Even livestock is farming, which they do in great number. I'm told that every cow that you see, even the one I have in Murang'a, belongs to a Maasai. I don't know how. So those of others who are not from Ma communities hardly own any livestock. And we accept that. So for those few reasons, and particularly
because of the peaceful existence from time immemorial, we felt that there was need for us to invite you for lunch and to honor you with a very unique chief guest that we have not had for a long time. And that is no other than His Excellency, Light Honorable Raila Odinga. So with those few remarks, I'm happy that you all came as you are invited, and we wish you to go back to wherever you came from in peace. Thank you. Thank you very much, Chairman. Thank you once again for very ably addressing these two great nations of our beloved country, the Ma Nation and the Gema Nation. We'll move to the next speaker, who is my co-director in MKF, to tell us how and the reason why we are here, the background, and where we are heading. So I welcome Kithinji Kirago. We popularly call him KK, and he's one of the directors of MKF. The Right Honorable His Excellency the Fifth, former Prime Minister Raila Amolo Odinga, the Excellencies, the Governors present, the Honorable Cabinet Secretary present, Honorable Members of Parliament present, Honorable, I think senators are not here, Honorable MCAs present, all protocols observed, viongozi wa community ya Ma na viongozi wa community ya Mount Kenya. I thought that is how we say it these days. We are here because I would say, without many words, you understand why we are here. Because in the place where I was born, Your Excellency, the Right Honorable the Fifth, where I was born, there is an adage which goes that a smart child doesn't need many ones to understand what Papa wants. Therefore, my ones are going to be very brief. For many years in the past, centuries in the past, I am sure a Maasai walked in the wilderness of Africa. And I'm also sure somebody from what we call Mukoro wa Nyagadanga, from wherever else in the eastern slopes of Mount Kenya, they also walked in that wilderness. But as it is, they ended up being neighbors. And you know, there is also an adage which says that, and it comes in the form of a prayer. Mungu, nisaidie. Yale naweza kupandilisha, nipandilisha. Yale ambao siwezi kupandilisha, nikubali. Si ndio? God, help me to change the things I can change and to accept the things I cannot change. The Ma community
and the community of Mount Kenya are together because that is by divine decision. They did not choose the path which brought them together. They just find themselves together. Therefore, we must accept what there is, that it is. And because of that, we are here today. We are here today because over the past century, and especially as the modern state came in the last century, we have lived, we have matured to know how to live together in brotherhood, in sisterhood, in good neighborliness, in solidarity, as all the previous speakers have said. Leo, Your Excellency the Fifth, today, the leaders of these two communities, the leaders of the great Ma nation, the leaders of the Gama nation, we are here inspired especially by a shared sense of common destiny. Today, we are here inspired by a common vision, common goals for the future of our people, for the future generations of this country. Today, Your Excellency the Fifth, the leaders of these two communities are here inspired by the earth-shaking handshake of March 2018. Today, Your Excellency the Fifth, we are here because we know the destiny of our nations, the destiny of our people, the destiny of this nation, Kenya, rise in Azimio La. Azimio La. That is why we are here. We are here today because that divine board, that divine intervention which got President Uhuru Kenyatta and Your Excellency the Fifth to do that handshake, that divine intervention, that divine destiny which has brought the Ma community and the Gema community as neighbors. They can't help it. Because of that divine intervention, we are here today because that handshake has shown the way. We are here as MKF supporting this convention because we believe that Azimio La Umoja is the way forward for the future prosperity of the children of this nation. And the children of this nation are the children of everybody in this country called Kenya. And because we are neighbors, and because there is a very important mission, almost defined, and I say define, Your Excellency the Fifth, because to be honest, and let us be sincere as Kenyans, without divine intervention, without divine inspiration,
I am not sure the March 2018 handshake would have taken place. Wouldn't you agree that it was divine intervention? And because it was a divine intervention, we know that which derives from it, that which is an extension of that divine intervention, that is what is now being called as meal, is also a divine mission. And we have to accomplish it. This is a divine mission, because without it, we may not have a country to be proud of. Without it, we don't know in whose hands this country will be. We are not sure. Therefore, we are on a common mission. And a common mission is a call for it's a battle cry. We are here because there is a big war ahead of us. And the Mount Kenya community cannot manage this battle alone. The Maa community cannot manage this mission alone. The Kalenjin community cannot manage this mission alone. The Kamba community cannot manage this mission alone. The rural community cannot manage this divine mission alone. And I can go on and on and on and on. We have to come together. And as Mount Kenya Foundation, we feel we are in a small privilege that we can convene these consultative forums to agree that we have a common destiny, we have a common mission to fulfill, that we must fulfill it in solidarity. And on that note, we felt this is an occasion not only to take to another level that which has been brought to us by the Gons, that the Maa community and the Gema community are neighbors and have a common destiny. We want to take that to another level. But we can also take that one to another level. If this country does not go to another, and the only way we are going to take this nation to another level is through Azimio Ra. Finally, Your Excellency the Fifth, what we are also doing is very clearly in the interest of the future generation. And it should inspire the youth of this nation. Because from a social point of view, you have all seen it. In the past, when our girls from the mountain went away from the mountain, they only went to the Maa community. Am I correct? But now, they have gone to the lake in big numbers. Am I correct? And our boys, before now, in the last century, if they thought of going somewhere to look for somebody, they went to the Maa community. But the times have changed. Now they have also gone all the way to the lake. Therefore, socio-culturally, what we are all doing is to bring to fruition, as especially as the elders and the privileged members of our community, we are putting proper beacons for our children, because they have also shown us that is the way. This is one nation under God, and we must all work to achieve that solidarity, that unity, that prosperity for all. And that prosperity for all will come when we have completed the Azimio la Umoja mission. Thank you very much.
Thank you very much, KK. We'll now move to the next part of the program, which I'll delegate with a caution to Mr. Kiengei. It will be the session that we are going to be addressed by various speakers. I must note the session is coming a bit late, so I'll be very strict of time. I have offered to be a timekeeper. So for now, come and then run the session. Tupigie ambassador wetu Karao makofi mazuri. Asante. I know masaa yamekimbia. Na tafadhali, as we are addressing the crowd, tuchanganye kidogo na Kiswahili. Kuna wengine wetu sasa wana float kidogo, and we all know that. Kwa hivyo wale nitaita, we try and mix up kidogo na Kiswahili ndio sisi wote tuelewe. Na ndio maana Kiswahili kikaitwa lugha ya taifa. Ama namna gani Junet? Si ni ukweli? Tupigie Mheshimiwa Junet makofi kwa sababu wako pamoja na sisi. Wakati huu ningependa kumuita atakayeongea on behalf of our elders, na jina lake ni Profesa Macharia Munene na ametoka kaunti ya Murang'a. Tupigie profesa makofi mazuri anapokuja ili kuhutubu na kusema yale matarajio ambayo tunayo tunapoazimia. Si ni ukweli? Si tunaazimia pamoja wa Masai? Tunaazimia pamoja. Nikisema azimio sema inawezekana. Azimio. Azimio. Nikisema baba unasema ndani. Baba. Baba. Wonderful. The Right Honorable Prime Minister, Raila Amolo Odinga, all protocols observed. I see some of my friends here. So let me thank the organization for inviting me to share some perspectives on the Maa and the Gema communities in terms of history, culture, and even politics. The two communities share some values, and among them is the one of Kihoto, justice. It is good to see people I have interacted with before in different settings, going back 2 decades. And when it comes to Mount Kenya Foundation, I feel like Dean Acheson in his book, Present at the Creation, in the sense that I think I had a role in the setting up of Mount Kenya Foundation, because I think I helped to write the concept paper. During that time, January 2008, when it was kind of rough and there was general concern over the future of the mountain, where is it going? And people were wondering what should happen. So after helping to write the concept paper, I disappeared from the scene. Since then, what became the Mount Kenya Foundation has evolved into a force of influence in the region and the country. The concern is still there, and the foundation seems to be in search of similar organs in other communities with which it should establish links. The Maa Forum appears to be one of those other organs. The Maa are also concerned the same way that the Gema people are concerned. The two communities blended together in the pre-colonial days and continued into post-colonial times. They intermingled through trade and marriages, and they sought refuge
in each other's places in times of hardships, whether it was in Nyeri, Kiambu, Kajiado, Narok, Naivasha, Nakuru, Laikipia, the same. In the process, being Ma or being Gema became a cultural rather than blood issue. So one could evolve from one into the other. Ole Nana, for instance, is said to have been a Mogekuyu who was so acculturated into the Maasai that he became a leader. And William Ole Ntemama liked to talk about his Meru blood in his veins. And at one time it said, when Jomo Kenyatta was addressing a rally in Narok, he reportedly called on Justice Ole Tipis and shouted, "Karaoke!" to show the acculturation that had taken place. And the leaders continued to mingle easily. In July 2017, Joseph Nkaiseri, a Maasai, and Gigi Karaoke, a Mogekuyu, died. And they had their funeral services on the same day. Gigi in the morning at St. Andrews, and Kaiseri in the afternoon at the Baptist Church. I attended both. Both men were good friends. They were interested in security and foreign affairs. And both had served in Parliament and in the Ministry of Interior. When they met, they would speak in Kimasai, thereby settling whatever needed to be settled. And if I was present, I would just marvel at the way they were dealing with things. The two men represented good blending of the Ma and the Gema interests working together. If we go to the colonial days, the starting of the colonial days, the two communities were victims of imperial enterprises when the British, the Germans, the Italians, and the French competed to grab territories in Eastern Africa. Towards the end of the 19th century, the Germans and the British split the territory and thereby created new identities as to land and people. Subsequently, the Maasai were split, and some of them became German Maasais, and others became British Maasais. And the boundaries put in there were pretty strict. Within British East Africa, the empire builders created rigid physical and psychological boundaries as well as new identities. These new identity boundaries aimed at dehumanizing the Africans, advancing tribal animosities, and promoting colonial interests. They also forced land dispossession on both communities for use by imported white settlers in order to create white man's country. In the process, among the new identities were things called reserves, mental reserves, in which the Africans were herded into reserves after losing land to the colonial government. And so occasionally you hear people talking about reserve. In creating those psychological and physical boundaries, Britain made Ma and Gema peoples to lose their freedom to interact across frontiers and to blend into each other. The stress was on differences rather than commonalities that enabled intermingling.
Karao is telling me to rush, which is not a bad idea. Now, the colonial setup created those divisions. But the divisions did not stop people from expressing their resentment to what was going on. And this led to the Mau Mau War in the 1950s. And the Mau Mau War, the government tried to make it appear as if it was a Gema affair. And all the others were not, which is not true. So if you look in the Maa community, Joseph Murumbi was instrumental in supplying, providing, and seeking assistance from abroad. In the fighting area, you had people like General Kurito Lekisia, Montet, Olen Kapiani, and they fought as well as other places. And when they were caught or killed, they were treated the same way. They were displayed as animals for people to watch their dead generals. The same thing that happened with Kimathi. When he was captured, he was run around, displayed. An interesting thing was that General Madenge's son was actually looked for by a Mzungu policeman to just tell him that Kimathi was dead. Now, in post-colonial times, mingling continued. And one development is that the supposed original homes, particularly those that were created in 1962, no longer make sense. Professor Kabiro Kenyanjui of Haki Amani, which Titus knows, noted that Kiambu can no longer be called a Kikuyu place because Dagoretti, Kawangware, Kangemi, and other places have all been hived off. And when you looked at it culturally, Lemuru, Roiro, Juja, Vika are no longer Kikuyu. They are cosmopolitan, which means that that phenomenon is taking place everywhere. And so whether one is in Isiolo, Nanyuki, Eldoret, Kajiado, Mombasa, Lamu, or Nyeri, these can no longer be said to be mono-ethnic. They are multi-ethnic. There were conflicts between the two communities sometimes, particularly in the 1990s, which were instigated deliberately. Willie Allen Timama, who was known for that, admitted at one time he didn't want to do it. He was forced by circumstances in order to avoid his head being chopped off. So if that is the case, he didn't want to do it. And that pressure was also in academia, where we had professors and others joining the bandwagon and saying very awkward things. At one time, I had to reply to them. In 1996, Crusader Kaguthi knows about that. Why were they doing it? It was because they were conditioned by the colonial government to do that. At the end of it, one of the people in the audience, a scholar, admitted and said, it is true, I was conditioned, intellectually conditioned. So as I wind up, the Ma and the Gema communities appear to be in cultural, political wilderness and are looking for direction either together or separately. Each of them appear to have problems within. They are divided, power politics. Question is, how do they deal with that to come up with a way forward that is acceptable across the board? The two organs in this room represented have seemingly stepped up
to offer direction to the two communities that have so much in common. So I started by saying that they believe in Kehoto. Unfortunately, they are also suspicious of each other. Some are power rivals within each communities, and these things need to be addressed, and to be addressed within the community while reaching the others, so that we all have a common bond. Existing cultural ties and common experiences are cementing elements, glue to hold people together. The task is not easy. It requires soberness rather than fanaticism. But it is worth it. Thank you. And the Right Honorable Prime Minister, before I sit, because I've met you only once, in 2002, there is an undercurrent about Nairobi, that there were people who were dispossessed in 2008. And the feeling is that you can do something about it. So if you find time to address that issue about the dispossessed people, it would go a long way in easing your voyage to August 2022. Thank you very much. Thank you very much, Professor Monene. Let's give him a big clap. He has taken us through history, and as you know, is a favorite topic for His Excellency here, and he really enjoyed that part. So if you did sleep, we comfort you by telling you that we'll be circulating through the web and Professor's link so that you can read the speech for yourself. It's very rich history, and we hope you'll enjoy it as well. I'm going to withdraw the delegation because we have to move a bit faster than originally intended. So if you find you are in a section where, and all of you speakers know each other, where two of you are speaking, you know if one has been called, unfortunately you will not be able to speak. At this juncture, because that rule had not been established, I'm happy to call Joseph Olekaria. Please censor your speech as much as possible, and then the next speaker will go in the order that I have said. If I call your colleague, you know you'll not be speaking, and please bear with us. I hope this has been sanitized. Oh, you for me? Yeah, okay. Hello, Your Excellency, the fifth President of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga, Your Excellencies, the Governor of Kiambu, Your Excellency, the Governor Kajiado, and Your Excellency also the Governor of Nairobi and Kanani. I would like to, first of all, my name is Joseph Olekaria, and I am the patron of the Ma Council of Elders. And before I go to dwell on the context of my speech, I would like to refer you to a verse in the Holy Bible, and that is Psalm
78, verse 2 and 3. And it reads, "What we have heard and known, what our fathers have told us, we will not hide them from their children. We will tell the next generation, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children." This is what we are trying to do today. We are trying to revisit a history that has really happened many years ago. Today, I want to first salute the esteemed leadership of the Mount Kenya leaders of the council, and also the Mount Council of Elders, for coming together to try and read their history and share their commonalities in respect of the traditional history that was before them for millennia. If we are to talk about the Maasai and Mount Kenya, there is no history that can relate to any fighting between the Mount Kenya and the Maasai. Even though there were so many struggles that were fought before colonialists, but there is no history that recorded any eventuality of a struggle between the Mount Kenya and the Maasai. Another very important thing in history is when we try to look at the history of the Mount Kenya. The first father of this nation, Jomo Kenyatta, the grandmother was a Maasai who was called Mosana. This lady came from Lemek area, a descendant of Oleglesho, who was a champion of rights of the Maasai community. An aunt of Jomo Kenyatta was also married by a chief of the Loita location called Sendeu. So there was harmony and there was a relationship of the Maasai and the Kikuyus as early as we can remember. Lastly, because I don't want to bore you because we have got so many other speakers, although I am a scholar and I have a lot of writing that I have written, but I don't want to dwell on it through, because if I will do that, then I will bore you. And I think it is a high time that we give our excellencies time to speak to us. One very important thing that we need to do is the Mount Kenya and the Maasai, is that we have got the handshake. Recently, about last Saturday, we have had a mammoth rally in Ololunga that was to champion the right of the Azimio la Umoja, and we have put His Excellency Raila Amolo Odinga as a Maasai elder, and we have promised him to give 90% of the votes of the Maasai. We have also said we cannot be swayed away from our intention or away from what we aspire for, because this nation is greater than any individual. So we need to champion the rights and the aspirations of the people of Kenya, regardless of which ethnic group they belong to. And so I would like only to read you one paragraph of what I have written.
we are living in an age that exalts diversity at the expense of unity. So we must put unity back to its original place, because unity is more basic than diversity. If we are united, then diversity will be enjoyed. Thank you so much, because I can see the ambassador next to me. Thank you. I always respect time. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you very much, patron of the Ma elders. We'll move on. And as I said, we are under pressure for time. So I'll call the next 4 or 5 speakers to all come here. We just recognize them. And then we'll move to the next phase of the speeches. Just come. And these are Dennis Jero, Queen of the North. Please come forward. Queen of the North. Bishop Joroge. David Olebaitani. Yeah, thank you. Please come forward. Dr. Michael Mogo. Yeah, please come to the dais. All of you. We want to save time. Please hurry up. So we want to recognize them. We want to know that they had really thoroughly prepared to talk to us this afternoon. But because of time, we'll just give them 1 minute each, and I'll mark the time very strictly this time. Just say the key thing of your speech. Ikiwa umoja ni nguvu, tell us and finish, and then move on. So starting with the youth. Thank you very much. Just one speech. Right Honorable Prime Minister, all protocols observed. My name is Dennis Njeru, aka Captain Deno, and because the MC has mentioned that we should only give 1 sentence, I want to speak on behalf of all the youth in this country and the comrades of this country. And I will give you 1 phrase that was mentioned by the 35th President of the United States, J.F. Kennedy. And this is what he said: ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Thank you. Somebody seems to have taken away the sanitizer. Yeah, please. Okay. The next speaker will be our beautiful queen from the north. 1 key sentence from your speech. Yeah. Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, Your Excellencies the governors and all. And Your Excellencies the governors and all protocol observed, good afternoon. I am Hezena Lemalitian, women rep aspirant for Samburu, and I'm a national youth leader, and I stand here to speak on behalf of the Kenyan youth. The language of the heart is mankind's most common language. And I know the Ma here, people back at home are 90% illiterate. But when the mountain, as the big brother, speaks to us from the heart, we are able to find the things that unite us, the commonalities that we have, and we look at the world in a global perspective. The global betterment is a mental process. And once we start as Kenyans to think about where we want to head as a country, to eliminate the poison of tribalism, to eliminate the poison of the people who have caused us misery. And as the majority population in this country who make up 70% of the population,
I want to pass across one message. They say that the person who creates poison also has the cure for that poison. And the one who creates misery can also kill that misery with kindness. On behalf of the Ma youth, I know that we are going to join forces with the Mount Kenya youth, and today we want to pledge that we are going to work together. Being neighbors, we have common issues like unemployment and the poison of tribalism. We are going to work together to ensure that Baba has the support and the pivot he needs to ascend to State House, because we know we are safe under his guidance. And to our local leaders, we are only going to support those leaders who will listen to the voice of the youth. The majority who are seated here today are aspirants. If you are tired, we are asking as your children, you gave birth to us so that we take up these positions. If you do not want us to help us, please take us back to your wombs. Lastly, we are asking our next president, Right Honorable Prime Minister, the AU envoy, Baba Amolo Odinga. I am kindly seeking you to ensure that there is an Azimio before any other Azimio of the old and the young, because we are scrambling for our voices to be heard, and we want to lead this country from the heart, and we are no longer interested in fighting. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, our Queen from the North. We will now hear the next speaker. 1 minute, one sentence only of your speech. Basi, mimi naitwa Kelena Olenchoe, ni chairman wa Maasai Council of Elders County ya Narok, na pia chairman wa Ma katika kaunti 7 zinazoongea Ma, ambaye ni Kajiado, Narok, Samburu, Ilchamus kutoka Baringo, huko Nakuru, na kule Marsabit ambaye kuna Rendile. Mimi ni chairman wao. Na tasema kwa ufupi kabisa. Kwanza, hatuna shaka na sina shaka kuwa Mlima Kenya na Ma Nation tutaungana na tutaendelea kuwa kitu kimoja, kwa sababu tulikuwa tu kitu kimoja, tulikuwa tu jamii moja, na tutaendelea kuwa jamii moja. Na nasema asante kwa siku hii kuu sisi kukutana. Jambo la pili, kama chairman wa Maasai Council of Elders, kuna wengine ambaye wanasema tusiingilie siasa. Hatuingilii siasa ndio, lakini hatuwezi kukubali jamii zetu, jamii yoyote katika Kenya, nchi ya Kenya, kutumbukizwa katika kilindi cha bahari ili tutafuta ile ambayo inaitwa wale ambayo watakwenda kutuokoa kutoka katika kilindi lile, kwa sababu hatutajua kama tutaokolewa tukiwa hai ama kama tumeangamia. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba tutaelekeza nchi sehemu ambayo ni nzuri, jamii zetu katika sehemu ambayo itakayofaa, kwa sababu hii nchi inafaa kudumu na kuwa na heshima yake na kuwa nchi nzuri kwetu sisi kila moja, ambaye hatutakubali viongozi ama kiongozi ambaye atakuja kutumbukiza nchi hii katika mambo mabaya. Kwa hivyo tutakuwa kitu kimoja, tutakuwa pamoja na nyinyi kama Ma Nation na Mlima Kenya. Na bila shaka uliona juzi Mheshimiwa Raila kuwa tumeunganisha wa Maasai, na leo hapa pia tumekuja kuungana na Mlima Kenya, na tutaendelea pamoja na jamii nyingine wa Kenya ambayo wanajali Kenya, ili nchi hii ipate heshima yake katika nchi zingine ambayo tunazozunguka katika Afrika. Mwisho, msitu wa Mau, nataka kukushukuru wewe na kushukuru Rais Kenyatta kwa sababu ya kuokoa ile msitu ambaye ni uhai ya nchi, ambayo msitu tunasema maji ni uhai,
lakini uhai ya maji ni msitu. Kama bila msitu hakuna maji, bila maji hakuna uhai yetu. Kwa hivyo ndio sababu ya sisi kukufuata, na Rais Uhuru basi heshima kubwa atapata kutokana na hiyo msitu, na atabarikiwa na Mungu pamoja na wewe. Na Bwana Tobiko ambaye amesaidia serikali kuondoa wale watu, nasema asanteni sana, na tutaendelea kuwa pamoja. Thank you. Thank you very much. Now we'll hear Bishop Njoroge. 1 minute, please, only. Prime Minister, nimefurahi kukuona rafiki yangu. Mimi tulihamia Kajiado 55 years ago. Kwa hivyo nikizungumza hapa, nina mengi ya kuzungumza kama mfano ya vile tumeishi na tumefikia wakati huu. Lakini kwa sababu hakuna wakati, nataka kusema jambo moja. Kuna minister alikuwa anaitwa Paipai. Alipotaka kwenda bunge, kulikuwa na assistant minister anaitwa Singaru. Na alikuja tulikuwa na ibada kubwa. Akasema, Bishop, tunataka kukuona. Tulipokutana jioni, yeye na wazee watano na mimi wazee watano, tulimuuliza maswali. Na jambo la heshima ni kwamba yeye alikuwa na partners katika business ya wale wazee tulikuwa na wao hapo. Jambo la pili tulikubaliana ni hili. Tukikubaliana kuchagua mbunge mmoja, jamii ya Wakikuyu na jamii wa Masai, tuseme tumekubaliana huyo ndio tutachagua, hatutapigana. Hiyo ni policy moja tulitoa nyakati hizo. Na hiyo tukasema tutachagua Paipai, na ikaenda kila mahali Kajiado South. Na zile vote alipata ilikuwa mingi. Kwa hivyo tukachagua hivi. Tukitaka kuchagua rais Kajiado South, tunakuja, tunaketi, tunakubali rais ni huyu, mbunge ni huyu. Kweli tutapigana? Kwa sababu kupigana inatokana na siasa. Sasa nitamalizia kwa kusema, nyinyi mkirudi kwenu na mna community yetu na sisi tuko huko, kwendeni mkubaliane rais tutachagua huyu. Ikiwa ni constituency, mbunge tutamchagulia huyo rais, huyu mbunge. Tukienda hivyo hatutapigana. Asante sana. Who will still stick to the rule of 1 minute or less. Thank you very much, Right Honorable Raila Odinga, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good evening. My name is David Mpatian, coming from Narok County. I'm talking about the business people. And the problem we have as Ama people is the economy is down. And we wanted Right Honorable Raila Odinga, if you get this seat because in God, you will get it. Remember our community. And I'd like to thank our Mount Kenya Foundation. Wametusaidia sana. Na ningelipenda tu wasee wa jamii ya Mount Kenya. Sisi ni jamii moja. Na ile kitu ambayo tutafanya ni uhusiano yetu imarike, na lazima tuangalie beyond 2022. Ndio sasa tupate kuweka hii mzee unajua anaitwa baba. Na kuitwa baba amejicommit a lot of things in this country. And this is the time the price must be paid. Kwa hivyo mimi nawashukuru kwa sababu jamii ya Gema mumetushikilia uchumi ya nchi hii.
Asanteni sana kwa niaba ya wajamii wengine, kwa sababu since independent mumetushikilia uchumi. Kama hatukukuwa na jamii ya Gema, hii country ingekuwa chini sana. Kwa hivyo hata sisi wa jamii ya Maa mtushike mkono next time, because nataka wale viongozi ambayo wataingia viti next time, at least muweke biashara yetu at least iwe kwa manifesto. Ndio sasa hata sisi tuende pamoja. So kwa hayo machache, Right Honorable Raila Odinga, sasa mimi naomba tu kitu moja Mount Kenya. Wakati hiyo wengine hamkukuwa na Right Honorable Raila Odinga, na wakati huu tumeshikana pamoja, tuimise na tuseme Mungu abariki wananchi wote. Asanteni sana. Thank you very much. So we'll have our last speaker before we go to the high table. This is Dr. Mugo. He will speak on behalf of the elders from the Gema community. Your Excellency, the Prime Minister, Cabinet Secretary, Governors, protocols observed. Jina langu ni Daktari Michael Mugo, Deputy Vice Chairman wa Keama National ya Wakikuyu. Tumekuja hapa na wazee wengi, ningewaomba tusimame tafadhali. Wale wazee tumekuja na hawa, tumeandamana wote, tusimame. Hata wale wa kutoka Kikuyu Council, ndio hawa Your Excellency, tulipatia nafasi nyingi kwa Maa, lakini ningeuliza mwenye ako nyuma yako Your Excellency, Bwana Igesha, ambaye ni chairman wetu Kajiado na Narok, na ndio anaongea na Wamasai akusalimie. Kwa niaba yetu sisi tutakuwa tunaomba hivi au tunasema hivi: Wamasai, tunawashukuru sana kwa kutuwekea ardhi, kuwekea Wakenya wote ardhi. Sababu kama hakikuwa na Wamasai, labda hatungepata ardhi Kenya hii yote. Kwa hivyo tunawashukuru sana. Tunawashukuru ya pili Wamasai, Maa wote, kwa zile values Professor Munene alisema, mmeweka discipline na heshima. Mmetuonyesha heshima. Hatujasikia Maa community wanatukana viongozi wao. Kwa hivyo sisi Mount Kenya tuige tabia ya Wamasai, tuache kutukana viongozi wetu. Ingine nitasema, tuko na katika azimio la umoja, ndio tuweze kuishi kwa amani. Tuwe na azimio moja ya utumizi wa rasilimali. Ile ardhi tuko naye tutumie kwa njia nzuri kati yetu sisi Mount Kenya community na Maa community, na tutaishi kwa amani Laikipia, Kajiado na pengine pote. Ya mwisho kabisa, wazee wa Mount Kenya, tusikubali na wamama wa Mount Kenya. Sisi tuko na tunaita Gemi, Your Excellency, ni ululation. One of them, they are all blessings, there are 5 of them. One of them, which is the second one, inasema, we mtoto umezaliwa, tunakubariki, utakuwa tajiri. Msikubali mtu yeyote anatembea kwenyu kuwaombea umaskini. Hiyo mkatae kabisa. Hatutakubali yeyote aingie kwetu kuomba sisi tuwe maskini ati ndio tutawaliwe. Kwa hivyo baba, tutakuunga mkono kwa azimio moja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much, Dr. Mugo. The next 3 speakers will not speak. They will not come here either. But wherever you are, Sarah Korere, MP from Laikipia, please stand. Along with her, Simon Ole Kongohi from the Ikamus community. Again, please stand. Then from the Rendile community, Ibrahim Le Komboy. So we recognize you. We recognize that there is no time. You will not be able to speak, and hopefully you'll understand the situation. I'll now move to the high table by welcoming a national leader, Ole Tobiko, our CS,
to come and speak from that platform before we invite His Excellency the Fifth to come and address us through the governors as arranged, previously arranged. So I'll then ask at this juncture, CS Tobiko, is your chance to address the meeting. The governors will be given a chance by one of them. Yes, this is from Rendile community. We just wanted him to stand and to be acknowledged. Change of plan. So, you were not intended to speak, just to be seen. Yeah, just say jambo then. Yeah. Okay. Ibrahim? So this is Ibrahim from the Rendile community. He just has one word and then he sits down. So please. And then we'll have His Excellency, the Governor of Kajiado, come here and invite his co-governors, and then we'll move to the next level. Right Honorable Raila Amolo Odinga, the governors present, members of parliament, and all the entire Ma community. How are you? I have just a message that as a Rendile community and youth leader, we are in the Azimio la Umoja, and we want to bring a message from the community because Rendile are situated in Marsabit County, and currently peace is no longer in Marsabit County. And as pastoralists, we only say that we have our livestock when they are at home. But when they go to grazing land, those animals are no longer ours because the cattle wrestlers are always there to steal our animals. So we want to encourage the government of the Republic of Kenya that we need to safeguard the sovereignty of the Republic of Kenya. Every Kenyan has a right of peace and a place where they can call home. But when people are slaves in their own country, the government should rise and protect the people of their own country. People are losing lives. We have so many orphans in Marsabit County at the moment because of those tribal clashes. So when we are going to elections in the year 2022, let us be very, very cautious to select right leaders. Let us have integrity and put leaders in place who are ready to protect the sovereignty of the Republic of Kenya. Lastly, this is the message from youth. The government should incorporate youth in places of leadership because the leaders of tomorrow are the youth. And if we cannot have mentors in current leadership, then we will not have right leaders in future in the Republic of Kenya. Thank you very much. Thank you very much, Ibrahim. We'll now hear the Governor of Kajiado, His Excellency. Right, Honorable. Asanteni sana wana Kenya ambayo mumealikwa na Mount Kenya Foundation, Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, fellow governors, Governor Nyoro of Kiambu, our host governor, Governor Kananu of Nairobi,
the chairman of Mount Kenya Foundation, Mzee Munga, and your team, members of parliament present, na viongozi wote, habari za mchana. Ndugu wapendwa wabunge wetu, we regret kwamba saa imeenda sana, na tutawaomba tu kwa heshima muelewe kwamba ili baba aweze kutuzungumzia tutakata hii protocol. Nitaomba waziri wetu, Waziri Tobiko, akuja aseme dakika moja. Nimuombe Madam Kananu na Gavana Nyoro, alafu nimwalike baba. Waziri, karibu. Waziri, karibu usungumze, alafu tumkaribishe baba. We are going to have the Waziri, karibu. No. Waziri Tobiko, karibu. Hii ni mambo ya siasa na hawa ni wanasiasa. Karibu. Your Excellency, the fifth. Your Excellency, all protocols observed. Watu watulie tafadhali. Tutulie. Na wasalimu nyinyi nyote, hamjambo? Loma sai enda suba. Maile biesi ndai ngai ke baba. Maile biesi ndai ngai the fifth. Your Excellency, naomba kwanza wale wafanyikazi wa serikali kuu wasimame wote. Tuko kuanzia ma PSS, sitawapatia nafasi wazungumze manake kumekuwa na upungufu wa masaa. PS Unguli, tuko na PS Lesiyambe, PS Torome na wengi sana. Your Excellency, kuna msemo wa Kimasai kwamba milima hazikutani lakini watu hukutana. But leo milima zimekutana. Si zimekutana? Mlima wa Mount Kilimanjaro, Mount Kenya, Mount Nyiro, Oldonyonyoke, si wamekutana? Oh yes, Mao pia, Mao lakini pia zote wamekutana, na watu wa Gema na Maa Nation leo wamekutana. Na wakikutana nini inatokezea? Ni earthquake. Simulisikia hivi juzi wale wanasema kutakuwa na earthquake. Sasa earthquake ndio leo. This is the earthquake when all the mountains in Maa and Gema nations, when all the people of these two nations meet, there is an earthquake. Si ndivyo? Ya pili, na nimeacha hiyo ya protocol juu ya heshima ya Prime Minister. Ya pili, KK alisema hivi, na nakubaliana na yeye. Alisema handshake between our president. Tumpigie makofi our president Uhuru Muigai Kenyatta. The handshake in 2018 between His Excellency Uhuru Kenyatta, the president, and His Excellency Raila Amolo was a divine intervention. Similarly, Azimio la Umoja ambayo imezaliwa na handshake ni nini? Ni Mungu amenena, si ndivyo? Tuwapigie hawa viongozi wawili mikono tafadhali. Lakini Mungu hupitia binadamu, si ndivyo? Loma asai
Na ore tendo kinigingili nate amo mbarasiniare doikiara. And amen nje? Kaya mbarasia dogoya. We have two horses in this race. One, Azimio la Umoja ya Uhuru Kenyatta na His Excellency the Prime Minister, na ingine ambayo inaitwa Tanga Tanga ambayo mnajua inaitwa UDA, siku hizi wamejiita UDA. The question that Kenyans must ask themselves, waiye ure swali nigingiliwa nate na kama hata kuna parasiniare ka parasi nanyorio ya kama hata kuna parasiniare ka nashediyo kama hata kuna parasiniare ka nanyorengera kama hata kuna parasiniare ka nanyor Kenya kama hata kuna parasiniare ka nanyor olosholama kama hata kuna parasiniare ka nanyor engara kama hata kuna parasiniare ka nanyor engara ongera ngaguyang. The question that we have to ask ourselves, simple question. You don't need to be told the answer. You have the answer yourself. The question that we have to ask as Kenyans, as the Ma and Gema nations and other nations within this beautiful country, and it is this: in whose hands is our beautiful nation safe? In whose hands is our nation safe? In whose hands are our communities and nations, Gema and Ma, safe? In whose hands are we safe? In whose hands are our children and our children safe? You have the answer. Now, let's not make a blunder that will cost us heavily. I said, and nisi matusi, nilisema, there are those that if, God forbid, should assume the leadership of this country will be put on mortgage. And mark my words, and so we have a duty, we have an obligation to work together to ensure. Thank you so very much, Mount Kenya Foundation, the Gema Nation. We value all of you, and let's continue in this discussion. Thank you very much. Thank you very much, CS. Before we wind up this part, we'll, yeah? Is it going with it? Yeah. Wameomba wacha tuintroduce MPs alafu tafanya hiyo resolution. Asante sana Ambassador. Ndugu wapendwa, ningependa tu kuchukua hii nafasi kuomba all our elected leaders from the various counties present here wakuja hapa mbele. Naomba viongozi wa bunge wetu mkuja hapa mbele. Prime Minister anatambua na anashukuru uwepo wenu na aliwakaribisha hapa kwa sababu ya sehemu muhimu ambaye mtachukua kwa siasa yake, na kwa hivyo ingawaje ninawajua nyinyi nyote, nitaomba tu tujitambulishe kwa kongamano hili. Alafu ninaona pia naibu governors wetu waseme tu majina kwa ufupi, alafu tuendelee na program yetu. Karibu. Asante sana. Jina langu ni Mwitalo Lekenta. Mimi ndio, asante sana. Mimi ndio member of parliament
Narok North Constituency, na nikataka kuambia wale Wakenya wote wako hapa, tuko na baba 100%, na sisi watu wa Narok hatuna shida na Mount Kenya, tuko na nyinyi, na nyinyi ni marafiki wetu, sababu hakuna kitu mmetunyang'anya, na wale watu ambao wako na nyinyi na wanyang'anya chochote ndio marafiki zako. Kwa hivyo tuko marafiki pamoja, tutaenda na baba mpaka mwisho. Asanteni sana. Mimi naitwa Maisole Shomo, MP Samburu County. Ningesema neno moja tu na ningeomba niongee Kimasai. Kayo na barndai la Masai eserian boki? Eserian. Ete joki. Ngongo na ngongo nyen na ibungo ninyengen. Kayo gena monda joki ikiralma. Na kore kiralma enjo mjanda chatate ni bobo adola jokaji memiate. Amgore yo Sambur kinde bada jokaji kim. Nada mikiata hoyo wasiwasi. Ninasema tu kwa Luka, nimesema baba na Mount Kenya. Ningependa kusema Mount Kenya asante. Lakini mwende mshike boma yenu. Msibomoe, shikeni boma. Sisi tutangangana na yetu. Na tuna support baba, hatuna wasiwasi ngine. Asante. Asante sana. Your Excellency, Right Honorable Prime Minister, Loma Sai enkaje yo papenda super. Muriega ndaito. Muriega rege. Asanteni. Unajua kwa Kimasai wanasema mikiar itukimbari shore. Ayo unalimuko na itobiraki, waorage tinigidol teneni kiroroki. Aji tongar nisara, korere, na nano shimbunkei Laikipia North, na tegeluaki 2017, na itoki arinyoki no 2022 jola itoriani, na rentito ormake sen, na ya mitarmole lian. Na yu usiaudi, na resi angiki orkitoib, na ore la yok lo orkitoib otiene, tinigidol age tenete josuba yeyo. Nataka kusema hivi, baba sisi tunakusupport without condition. Lakini tunaomba kama kina mama wa nchi hii, ni nadra sana kuona mama wamechaguliwa katika constituency. Kupitia azimio la umoja, we are pleading with you baba, protect the women who are vying for positions. And we are not just asking for your protection, we will fight for our seats. God bless you. Viongozi wetu leo nimekuwa na kazi mgumu. Ningeomba tu kwa heshima ya Prime Minister kwamba niwatambue huko mwisho ni naibu gavana wa Kajiado ndugu Moshisho, mbunge wa Kajiado North Mheshimiwa Manje, mbunge wa Kilgoris Mzee Konchela, mbunge wa Samburu North Mzee Lentoimaga, ndugu wetu June Jomo hapa, mama wetu Sabina Chege, rafiki wetu Lempurikel na Mheshimiwa Sakuda. Asanteni sana, tuwapigie makofi. Thank you very much. Ili tumuruhusu baba tusemeshe, wacha ni muombe gavana wetu wa Kiambu, His Excellency Nyoro, aseme kwa ufupi mama wetu, alafu nitasema kidogo kwa niaba ya Ma Nation. Hata speaker wetu, maspika walioko hapo msimame, Speaker Osoi, baba huyo ni Speaker Osoi kutoka Kajiado. Kuna speaker mwingine ama naibu gavana mwingine. Asante sana Mheshimiwa Speaker. MCS msimame, niliona MCS wa Kajiado, Minority Leader Naikoni, Minority Whip Ngaloyo, mama wetu hapa mbele, MCS upande ule na waona. Asanteni sana waheshimiwa wetu. Asanteni sana, hiyo ni timu ya Kajiado, MCS na Lengwes kutoka Narok. Karibu Your Excellency. Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga the fifth, the Cabinet Secretary, my fellow governors, na watu wa Ma na watu ya Mlima, hamjambo? Wachani tusalimiane namna hiyo kabisa. Hizo ni salamu za baba.
Mimi baba, unajua tumekuwa na wewe, tumekuwa Thika, na hiyo mkutano ya Thika tulienda baba, karibu 30% ya wale watu walikuwa wamekuja walikuwa ni wa kutoka Maa community. Kwa sababu kama vile mnajua, mimi na Ole Lenku tumegawanya mpaka pale kutoka Gong kwenda mpaka Ewaso. Kwa hivyo sisi ukienda mahali inaitwa Rosegate, huwezi kujua Kikuyu ni gani na huwezi kujua Masai ni gani. Sisi tumekuwa kitu kimoja na hatuja kuwa na vita. Vile ningetaka kusema ni hivi, watu ya Maa, mnajua mimi ni wakati mwingine nikijiangalia mimi naona kama ni Maa. Na mimi mnajua mimi nimekaa Matasia, niko na nyumbani Matasia miaka yote. Sasa mimi ningetaka kuambia vile tumekuja pamoja ana Mount Kenya Foundation, tutoke hapa tukisema kitu kimoja. Tafadhalini, baba hataki 51%. Na msikie hivi, 50 na 51 atapata. Hatutaki 51%. Mkirudi nyumbani museme tunataka baba awe na 70%. Ili watu wasikie warudi nyumbani. Nyinyi watu ya mlima, nanyi mkirudi mseme hiyo 35-40% tunasema hapana. Tunataka mlima ipee baba 50%, 60%. Kwa hivyo mkitoka hapa na hiyo agenda na hiyo memorandum, tutakuwa tukikumbuka tarehe ya leo ate tumesema baba ni faith na baba ndio atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Tutafanya namna hiyo. Tutafanya namna hiyo. Mungu awabariki. Asante sana Governor Kananu, tafadhali karibu. Naomba tu sanitize hiyo mic. Na tuliambiwa ukiona Mkikuyu mrefu, si tuliambiwa? Tumeona mama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. My senior governor hapa, uwezi jua ukweli, pengine mimi ni wa Maa. Mama yangu tu ndiye anaweza tuambie ukweli. Yangu ni mafupi, nataka niwakaribishe Nairobi na niwaambie watu wa Maa tunawapenda. Na la muhimu, and I want to say this as a woman leader. Baba, tunakuomba. Baba yetu, tunakuomba. Tafadhali, sisi wa mama ambao tunasimama, simama na sisi. Sisi tutaenda mashinani, tutapigania viti zetu, lakini hawa wanaume wasikutukate katikati. Sisi tutajitafutia, na tukijitafutia, baba tupatie nafasi. Niseme ya pili kama mama. If we start fighting now, we are not going to get to where we are supposed to go. Kama ni azimio ya umoja. Kama mimi niko na difference na Nyoro, lazima tutafute njia ya vile tutafanya kazi pamoja, ndio maana tuweze make sure that azimio la umoja imewezekana. But if you don't work together, the time we start dividing ourselves, then we are not going to accomplish our goal. Ile nasema na Kiswahili, tufanye kazi pamoja kwa sababu mimi najua inawezekana. Nataka nimwambie the Right Honorable Raila Amolo Odinga, we speak blessing upon you today, and you'll be the 5th President of the Republic of Kenya. And before I sit down, I want to thank so much the Mount Kenya Foundation for having this initiative, because not so many people are bringing people together. Thank you for bringing the Maa community and Mount Kenya people together for Azimio la Umoja. Asanti na inawezekana. Thank you. Asante sana Prime Minister
niruhusu tu nisome resolutions ya mkutano hii, alafu nikukaribishe uweze kutuzungumzia. Ningependa tu nitambue aspirants wote ambaye wako hapa, na labda kama kuna former MPs hawaku simama, jamani tunawatambua. Basi ili nimkaribishe baba, naomba sasa niwasomee resolutions ya mkutano huu ambayo ndio sababu sisi wote kuwa hapa leo. Resolutions of Mount Kenya and the Maa community following the luncheon held in Nairobi on the 25th January 2022. Preamble. The people of Mount Kenya have had very close blood and cordial economic and political relations with the Maa people. The historical ties can be traced back to migration and settlement patterns, as well as the similarities in economic and social activities of the two groups. The two groups strongly support the preservation of cultural values and thrive in business. Their love for good neighborliness, peace and justice is also not in doubt. The two groups thus live in harmony with themselves and always encourage others to be peaceful. In important historical moments, the two groups have also made important decisions and declarations aimed at helping their people thrive in peace, to do business and move freely. Today, as the nation prepares to go to the 2022 elections, the people of Mount Kenya and Maa communities stand together as one to declare our support for the continuation of His Excellency Uhuru Kenyatta, which the Right Honorable Raila Amolo Odinga, through the Azimio la Umoja, continues to advance nationally. We resolve that, 1, the people of Mount Kenya and the Maa community are behind His Excellency President Uhuru Kenyatta and his handshake partner, the Right Honorable Raila Odinga, and fully support the Azimio la Umoja movement that seeks to unite the whole country. 2, the people of Mount Kenya and the Maa community feel safe in the Azimio la Umoja movement because the vision, values, and principle articulated therein best represent the Kenya we all want to see. These include A, unity and inclusion, B, economic prosperity, C, social welfare, no to corruption, and business and agriculture, stroke pastoralism. 3, the people of Mount Kenya and the Maa community will strive to safeguard peace and stability as a way of strengthening the historical and cultural ties that have existed between them for centuries. The people of Mount Kenya and the Maa community leaders strongly condemn any form of ethnic profiling in the country, and especially in the Rift Valley, that has borne the brand of politically instigated violence. 5, the people of Mount Kenya and the Maa community appreciate that they have always been united and will continue to work together in unity in 2022 and beyond. Finally, we, the Mount Kenya and the Maa community, hereby declare with one accord and finality that we shall together campaign for and elect Right Honorable Raila Amolo Odinga as the 5th President of the Republic of Kenya. Delegates present, ningependa tu kuongeza sauti yangu kwa pamoja ya uamuzi ya kongamano hili
kwamba sisi jamii ya Maa tukishukuru Mount Kenya Foundation kwa mwaliko hii ya mlo na mazungumzo haya, na kwa hivyo kwa niaba of the Maa Nation, which I stand here as the chairman of the Narok Kajiado Economic Bloc and the spokesman of the Maa people, that we will support Baba as the 5th President of the Republic of Kenya. Wazee wetu wa Mount Kenya Foundation, tunajua inasemekana panapo na wazee hapaharibiki neno. Katikati ya mwaka uliopita kulikuwa na msozano katika community zetu pale Gashie na Suswa, lakini wazee walipoingilia wakatuonyesha historia yetu ni moja. In fact, Governor Nyoro and I were stoned in that fracas, and Baba Wazes came up with a history agreement signed in 1927 between the Maasais and the Gema Nation. They showed us that the two communities took an oath that none will ever spill each other's blood. I am glad that Mount Kenya Foundation are showing us, your children, the direction for the future. I am sure the Maa Council of Elders represented here, vile mumezungumza na wao, wanakubaliana na wao na nyinyi kwamba community hizi ni community moja. Na kwa hivyo vile tuko na uhusiano wa kidamu, tuko na uhusiano wa biashara, na leo tunaweka pamoja uhusiano wetu wa kisiasa kwamba tutatembea barabara moja. Na hiyo barabara ni barabara la Azimio, ambayo kama jamii ya Maa Baba hatujai kukulet down. The Maa Nation were the 3rd county to pass the BBI resolution in the country when everybody still doubted BBI. We were again the 3rd to have the Azimio la Umoja meeting in Kajiado, bringing together the entire Maa Nation. Every time you have called upon us because of what you have done for us in the past, we are available. Even today for your presidential election, we will be with you. We will be with you. Na kwa hivyo sasa, bila kusema zaidi ya hapo, ni waombe wote tusimame, tumkaribishe Baba the 5th President of the Republic of Kenya asungumze na watu wake. Aya, wacha niseme harambe, tunasema Azimio, then Azimio inawezekana. Harambe! Harambe! Azimio! Azimio! Karibu sana Baba. Hello, hello. Haya. Asanteni sana, mnaweza kukaa chini. Wananchi, viongozi wa Mount Kenya Foundation, Muriega, or shall I say Mugeni, or Muriaru. Amasai, ama wako hapa, enda sova bogen, Asholeng. Viongozi wa wakfu wa Mlima Kenya na viongozi wa Maa ambao wamefika hapa siku ya leo, tuna furaha kuungana na nyinyi tena siku ya leo. Natoa shukrani kwa viongozi wa wakfu wa Mlima Kenya kwa kuandaa hafla hii siku ya leo. Kabla sijaendelea mbele, wacha kwanza nitambue wale viongozi wa former. Tuko hapa na former governor wa Kajiado, wa Dr. Kikadienye. Alisaulika hakutambuliwa. Na tuko hapa na ma MCS na wabunge wa zamani. Kama wako wasimame. Karibuni sana. Naona Sunkuli pale, naona Tarus hapo, naona Njenga Mungai hapo. Hawa ni wabunge na wa MCS ya wana Sekuda. Hata wewe ulitambuliwa hapa juu. Lempurkel. Karibu sana. So we are happy
hata Bwana Speaker Francis Ole Kaparo, Mr. Order. Order. Sasa wengine wamesema mambo mengi zaidi. Nataka kusema maneno machache. And I want to put these things in context. Professor Munene gave a very, very incisive story. But I want to just look at where we are coming from as a people. If you take the European continent, Europe, was peopled by about 4 different groups of people. They are the Anglo-Saxons, then they are the Latin group, then they are the Slavic group, and the Finnish-Hungarian group. The continent of Africa was peopled by the Negroid race. The Negroid race is divided into groups of the Bantus, the Nilotes, the Cushites, the Hamites, the Hottentots, and the Pygmenoid. Now, there were, just like there was people's movement in the continent of Europe, there were also movements of the people in the continent of Africa. So if you take, for example, how Kenya was peopled, you have the Bantu group, whose cradle land is somewhere in Cameroon, DRC Congo, that side. Then the Bantus migrated eastwards and southwards. So here in Kenya, we've got 2 groups of Bantus, the Western Bantus and the Southern Bantus. The Western Bantus came from Cameroon through DRC, Uganda, to Mount Elgon, where they dispersed. At Mount Elgon became the dispersing point. Some went backwards. The Bagandas, the Banyoros, the Batoros, Basogas, and so on. Others went eastwards, towards Mount Kenya, the Kikuyu, the Meru, and the Embu. The others remained along the shores of the lake. The Lohia group split into the Kisii. The southern group went all the way through Zambia to South Africa, then started up the northern trek through Malawi, Tanganyika, into Kenya. These ones you found down at the coast, the Mijikenda. Then you've got the Taveta, the Taita, and the Kamba. So they came and met around Mount Kenya. The second group are the Nilotic group. That came from, history says, in northern Egypt, through the Sudan. Then they divided, some came through Ethiopia into northern Kenya. That group is through the Maasai and the Kalenjin. In Ethiopia, they came in contact with the Cushitic people, who had been in contact with the Middle East, the Arabs and the Jews. They acquired the cultures there when they are in Ethiopia. They're the ones who acquired the culture of circumcision and brought it and introduced it among the Bantu people of Kenya. The Kikuyu, the Kamba, the Meru, the Embu, and the Lohia. Because circumcision is not a Bantu culture. The Bantus in Uganda don't circumcise. Bagandas, Banyoros, Batoros, Bankoles don't circumcise. The Bantus don't circumcise in Congo, in DRC. Even in Tanzania, only those who came in contact with Islam are circumcised. Then
The other group of the Nilotes came down. Some remained in Uganda. Some came through, following the Nile, into Lake Victoria and settled along the lake. This is the Luo group who are here and in northern Tanzania. That is the group of the Nilotes. That's how Kenya was populated. Now, Europeans met in Berlin without representation from anybody from Africa and partitioned Africa according to their tastes. So they drew this geographical space that's known as Kenya. And so the people found themselves here, not through the invitation of anybody. The Maasais were not invited by the Kikuyus, nor were the Luos invited by the Lohias, nor were the Kambas invited by the Maasai. They all just found themselves in this geographical space called Kenya. And they drew it according to their own tastes. Kilimanjaro was in Kenya. It was given as a birthday gift by the Queen Victoria to Prince Bismarck of Germany on his 50th birthday. On your 50th birthday, I give you the highest peak in Africa, on Kilimanjaro. That's why you see the border between Kenya and Tanzania is a straight line from the lake out to the mountain Kilimanjaro. It goes inside, it comes back again, and becomes a straight line all the way to Vanga. That's how it was. So now, the people have found themselves here. When the British came to rule this country, they imposed colonialism on the people of Kenya. Lord Jeremiah is the one who first came and came on a horseback from Somalia and came through Mount Kenya, went through the Rift Valley, all the way up to Nakuru and Joro, and found it a beautiful place to settle. He came back and told the governor and his people, this land is so beautiful. The railway line has been constructed. But to make this commercially viable, you need to do commercial farming here. Then he said that I'm ready to go back to England and bring people to settle here as farmers. If you can promise me that you'll give anyone who comes here 10,000 acres of land, free and free black labor. The governor and his cabinet agreed, and he signed a contract. That's how he went back to England to go and bring settlers to come and settle here. When he went to England, he addressed town hall meetings in London, in Manchester, in Birmingham, in Liverpool, telling them that down there we have captured a land that is flowing with milk and honey. Anybody who comes with me will get 10,000 acres for free. But at that time, the story about Africa was very bad in Europe, in England. Oh, bilharzia, malaria, wild natives. Nobody wanted to come. So very few people volunteered to come. In frustration, he came back. When he came back here, he decided to try down south. He said he went with a ship from Mombasa to Durban. There, in Durban, he addressed again town hall meetings. In Durban, Port Elizabeth, East London, Cape Town, Kimberley, and Johannesburg. There he found whites who have lived in Africa for generations. And they were actually laborers on other white men's shambas. So the story of their own land was very appealing.
And that's how we ended up with Kaburus coming from South Africa to become settlers here, white settlers in what we call White Islands. Most of them were illiterate with thumbprinting. They were very ruthless with our people. Then they acquired the land forcefully from the slopes of Mount Kenya to slopes of Mount Elgon. They called it the White Highlands. In Laikipia, they decided to do ranching. They had started mixed farming. They were doing agriculture and also brought in dairy cows. The Laikipians, they decided to relocate the Laikipia Maasais to Narok and Kajiado. Around Naivasha, they opened up a 10-mile corridor for the Maasais to pass the Shenzi Kangombes to go down there. Those are in books, historical records you can read. So the Maasais were pushed from Laikipia down this side, from the slopes of Mount Kenya. That's why you find still the Laikipia clan remnants. The whole of that place, Kinangop, the whole of what Nyandarua today, was all Maasai land. You go down the other side, Baringo, Maasai land. You go to Eldoret, it's called Uasin Gishu. Uasin Gishu clan is now in Narok, in Transmara. They were moved from Eldoret there to Transmara. Somebody is calling people there Madoadoa. But the real owners of Eldoret, of that places there, are in Transmara. So he himself calling people Madoadoa, he's Madoadoa there, if that would be the case. But then now, you come down, Nakuru, Ngari Nakuru, a place of foul water. Naivasha, Ngari Naivasha, place of fresh water. Nairobi, Ngari Nairobi, the place of cold water. And you go down all those other places. Those were the days of migration. People were moving here and there. But then the colonialists, to their credit, brought in a modern economy. And urbanization started at that time. People now started moving into urban areas. But before that, they had taken also the land of the Merus, the land of the Kikuyus, had been all pushed into what you call emergency villages. So they deprived Maasais of their land, they deprived Kikuyus also of their land, and the Merus. And this is really the background of the struggle for independence. Well, that's why the people went to the bush to go and fight to liberate themselves. Now, what was White Island was taken in terms of settlement by a few people. And those whose land had been taken away found themselves landless, hence the resettlement. That's how now the Kikuyus were taken and settled in another part of the Rift Valley at that time. It is not the fault of those Kikuyus you find in Njoro, or in Molu, or in Band Forest. It is not their fault. That's a part of colonialism. Part of colonialism. But this is now the modern Kenya that we have, and you have to live with it. You must now develop a modern economy. Our people are suffering today because they have failed to transform our economy into a modern economy. People still depend on livestock, traditional livestock.
depend on traditional agriculture, making life. That is primitive way of existence, pre-industrial way of existence. We must move our people away from there. We must modernize our economy. And this is what happened in Europe. This happened in Korea. General Park Chung-hee called it Samul-dong philosophy. If you look at Korea in the 60s and today, rural Korea in the 60s looks like our rural area today here. But go there and see what Korea is today. Europe was the same. Germany, where I lived for 8 years, was a divided country. Germany was a tribal nation. Germany is not as old and modern like England or France. There were tribes in Germany, just like we have tribes here in Kenya. Those were called the Saxons. There are those who are called the Bavarians. They were called the Hessians, the Prussians, the Rhinelander, and so on. And they were fighting amongst each other. They hated each other. There was a time they were fought for 33 years of civil war, until somebody called Otto von Bismarck, the Prince of Prussia, came to power. And he united them. And he told them that if you people do not unite and work hard, the English and the French are going to look down upon you like second-class Europeans. So he introduced what is called the Iron Rule. Discipline, work or you are disciplined. That is the basis of Teutonic discipline. And it transformed Germany into a modern country. Today the Germans are proud people. They'll tell you, look at Mercedes-Benz. Look at BMW. No Frenchman can make this. It can only be made by German technology. So it transformed Germany. People moved into villages, which became towns. If you go to Germany, the population is big, but there's a big land for modern agriculture. Land is being farmed commercially. People now live in towns where you can give them proper services. You can bring the roads, there's water, there's electricity in towns. So it's modern. People work and then buy food which is farmed commercially out there. That is the way of things. Urbanization is a permanent phenomenon. You cannot resist it. We must learn to live with it. We must urbanize our economy so that we build industries, people will be working in industries. And land will be farmed commercially. The people do not have to eke life out of unproductive land. When rains failed, the cattle are dying, people are starving, there's no food, there's no water. We can transform this country to make it modern, so that people settle properly in modern settlement. You can provide water, you can provide electricity, you can have schools, you can have health centers, you can have social amenities in that kind of settlement. This is what we call modern economy. And they did it in Korea. Within 20 years, they were able to transform the Korean economy. They were able to transform the Korean economy, which was very equivalent to that of Kenya. In 1963, when we got independence, the GDP in Korea, the per capita income, the levels of literacy, the levels of industrialization was equal. 8 years down the road, Korea's economy is 45 times bigger than Kenya's economy. You see, Hyundai,
You see Samsung, you see LG, all manufactured in Kenya. When you still cannot even make a needle in Kenya. We can change it, and we must change it together. This is the sort of Kenya that I am dreaming about. So that we actually, basically, end up with less ethnicity will be there. There's what you call positive ethnicity and negative ethnicity. In Germany, when a German speaks there, I will tell you that one is a Bavarian. When I tell you this is a Prussian, because of his accent. Like when a Kikuyu is speaking Swahili, or a Meru is speaking Swahili, or a Masai, or a Jaluo. So, but it is just, I mean, that is just accent. But then there's also this pride competition, like in sports. When you see Bayern Munich Football Club is playing against FC Cologne, then the Rhinelanders, the stadium will be packed. They'll kind of tell you that the Bavarians never beat us in war, they will not beat us in football today. So the stadium is packed. They are proud as a people, but they are one people, they are one German people. So this is what we want. Proud to be a Kenyan. You're a Maasai as an identity. Be proud to be a Maasai. But don't think that you are better than a Kikuyu. Don't think that you're better than a Luo or a Mkamba. Let Mkamba not think that he's better than a Mijikenda. We are all Kenyans. And every Kenyan must be proud to be a Kenyan. That is what we want. And we can make this country great. Kenya can really be great. It is shameful when African nations are playing in Cameroon. Even an island like Comoro has got a team there. Country like Burkina Faso. And Kenya is never there. The World Cup, Kenya never goes there. I promise you, next time, Kenya will be in AFCON, and Kenya will also be in the World Cup. We can change our country if we are determined. If we really want to do it, we can do it. And we must just look at the causative factors and the solutions. And if we do that, Kenya will be able to reclaim its rightful place in the community of nations of the world. Thank you. I want us to work together. The MA team to get together. The Mount Kenya teams get together. The teams from the Lake region, the Luos and Luhya, the Kisis and so on, get them together. Our team from the coast, we get them together. Northeastern and Eastern, that is what makes Kenya. And Rift Valley. I'm sure if we get these people together and they all rally behind the ideology of Azimio la Umoja, we will be able to unite our people. Azimio la Umoja is like the clarion call of Otto von Bismarck, the German people. Unite. Unite. That's what I'm telling people, Kenya's declaration of unity. Let the people of Kenya unite. That is the basis of our growth and development. And I'm saying it is possible for the Kenyans to unite. Inawezekana. Inawezekana. Azimio. 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 Asanteni sana. Thank you very much. Very quickly, we are going to have a brief photo session. Directors and the head table here and other leaders to move this. Please, the cameras come and take these photos.
directors, chairman, and the governors, and other leaders. Please, very quickly. Tungepiga kwa mpangilio tafadhali. MC Haya basi, tukiwa wengi zaidi ambao tungependa kupigwa picha na mheshimiwa baba, labda tutagawa, lakini kwa sasa ni hizo. Azimio Loma asende jodoigide mayu. Azimio. Azimio. Asante sana mheshimiwa baba. Haya basi, labda washuke kidogo, wabaki na ile timu ya Mount Kenya Foundation na viongozi wa Ma Nation. Asanteni sana viongozi wetu. Tuwaruhusu officials wa Ma Nation pamoja na MKF, Mount Kenya Foundation, tafadhali. Tafadhali wengine tuketi tunapotamatisha shughuli hii, na tusipande kwenye jukwaa wote tafadhali. Sasa tuanze. Asante sana, asante sana, asante sana. Ninaomba jamani tushuke kwenye jukwaa sasa viongozi wetu. Asanteni sana. Asanteni sana. Jamani tuifanye kwa mpango. Tafadhali. Tuifanye kwa mpango. Tafadhali, na tusisimame mbele tafadhali. Basi tayari wale ambao wamepiga niombe kwamba tushuke sasa. Ore loide bao mon madubugure stage danari shara. Asanteni. Basi wale ambao wameingia waweze kupigwa. Asanteni sana viongozi wetu. Wale ambao tayari wamepigwa tushuke, tushuke. Wale ambao doi hapa chomo lepa. Haya basi, waheshimiwa, naomba tushuke. Wale ambao tumeshapigwa picha na baba, tuwaruhusu viongozi ambao wameingia jukwani sasa. Asante sana. Wakina mama wangependa kupigwa picha na mheshimiwa baba. Akina mama wangependa kupigwa picha na mheshimiwa baba, naomba tuwaruhusu tafadhali. Tunapotamatisha shughuli hii. Asante sana, asante sana. Asante sana. Tafadhali wale ambao hawapigwi picha tushuke jukwani. Tafadhali tushuke jukwani, tuwaruhusu basi kina mama sasa. Tushuke jukwani. Wanaume wote washuke, wanaume wote washuke. Tafadhali, wanaume wote washuke jukwani. Haya, tuwaruhusu kina mama jamani, tuwaruhusu kina mama waweze kupigwa picha. Tafadhali tushuke. Right Honorable. Wanaume washuke, kina mama wapigwe picha. Wanaume washuke, kina mama wapigwe picha. Muwape nafasi. Tafadhali, tuache kina mama wapigwe picha peke yao. Haya, sasa tungeomba baba ashuke hapa tumalize kwa wimbo wa taifa. Tungemuomba waziri mkuu ukubali kushuka hapa chini ili tumalizie. Tafadhali. Tafadhali tupatie baba njia, wapiga picha. Baba arudi kwa kiti chake. Baba arudi kwa kiti chake, tufanye wimbo wa taifa tafadhali. Tafadhali, tafadhali. Kwa heshima tusimame tufanye wimbo wa taifa. Tafadhali. Haya, DJ tumalize. Are you guys ready? Haya, kidogo shikilia kidogo. We want to say thank you to everyone who's here.
And as we go out, we confirm to everyone that the Ma community and the Mount Kenya community are locked for Baba. Ma and Mount Kenya locked for Baba. Asanteni sana, shukran tele. Haya, kila mtu asimame mahali alipo tafadhali, tufanye kumaliza kwa wimbo wa taifa.